Assalamualaikum and good morning. So as we promised, we're going to discuss formative practice 2.3 from your textbook, page 51, free fall. Okay, so first question, what is meant by free fall? So you can refer this to the textbook and any books. So make sure your answer you have the word influenced by gravitational acceleration only. Okay, only means we ignore air resistance. So for this part, you must have the word only. It means if you states that vertical motion due to gravitational acceleration only, or you add up by ignoring air resistance. Okay, so this one for question number 1 is very simple. Question number 2, hollow plastic ball and a solid steel ball, same size, are released from a cliff of hill, will both reach the foothill at the same time. Explain your answer. So in this question, we assume this is a free fall, means we ignore the air resistance once again. So I will upload a video on this part too. Okay, so the answer should be the heavier reach the ground first or the plastic ball. Okay, so the answer should be the same. Why? Because both are attracted by the same gravitational acceleration. So kalau you release seekor gajah dengan you release seekor tikus pun, dua-dua akan jatuh yang sama dengan anggapan tiada air resistance. Okay, you can refer back to our previous video. Okay, for this question. Okay, now question number 3 is the interesting part. Okay, question number 3. When you read the question, make sure you highlight, underline, or list down all the variables given. An object thrown vertically upwards. Okay, vertically upwards. Reach maximum height. Okay, so maximum height of 5 meters. Calculate the velocity of the object when thrown. Bila dibaling. So, kita nak cari initial velocity lah. Nak cari U. Okay, so read the question sampai habis. Question B, time taken for the object to reach its maximum height. So, kita kena tahu dekat maximum height apa yang berlaku lah. And then question C, time required for the object to return to its original level. Okay, jatuh, patah balik. So, from here, try to sketch a diagram. Okay, just a simple diagram, something like this. So, object is thrown vertically upwards, maximum height 5 meters. So, sampai kat sini 5 meters. So, yang ini kita nak cari. This is question A. Then question B, time taken to reach maximum height. So, bila reach maximum height, from the video you can see, dia akan berhenti sekejap sebelum dia patah balik. Macam kita lompat, kita tak boleh pergi lagi tinggi dah. So, kita akan stop sekejap, kita patah balik. Means, kat sini, what do we know at maximum height? We know that maximum height V equal to 0. Okay, then this is question C. So, when you reach this part. So from here, you list down apa dia U, apa dia S, apa dia A, semua tu lah. So we're going to use these 3 equations. So kita belajar 4. Tapi kenapa kita guna 3? Sebab satu lagi punya equation S equal to half U plus VT tu, yang tu tak ada A. So kita tak guna lah. So daripada semua yang kita list, kita tengok kat sini, apa yang paling sesuai kita guna. Okay, paling sesuai, paling tepat. Okay, we go back to question A. So question A. Okay, sebelum tu, refresh balik bahagian ni. Tengok balik video tu lagi sekali. Apa-apa benda yang bergerak ke atas, S dia positif, V dia pun positif. V ke U ke positif lah. Sebab gerak ke atas. Ini kita buat Cartesian, upright positif, downward negatif. Kalau dia turun, S dia negatif. V dia pun negatif lah. Negatif ni bukan maksud semakin perlahan. Maksud dia, gerakan dia ke bawah. Okay, dan jangan lupa ni juga, rumus asas kita sebelum kita dapat rumus ni. A equal to negative G, tapi G equal to 9.81. G bukan negative 9.81. Kita baling ke atas ke, kita baling ke bawah ke, A tetap negative G. So, negative ni means gravity ke bawah. Tak ada lagi ya gravity ke atas. Nanti kita baling lama-lama pergi bulan, pergi marah. Boleh jumpa Elon Musk kat sana nanti. Okay, so that's not right. Okay, so kita go balik question A. So, question A dia tanya at maximum height. So, maximum height ke atas ni, S dia dah bagi. So, S kita ke atas. Positif lah kan. Okay, so kita nak guna equation apa? Tengok kat sini. Time is not given. So, time is not given. Kita jangan cari equation yang ada time. So, kita cari
Equation tak ada time. So we use one of this equation, v equal to u square, b square equal to u square minus 2gs. So maximum height, kita dah bincang tadi, maximum height. Okay, maximum height v equal to 0. Okay, so you just rearrange the equation. So your s is your maximum height, 5 meters. Masuk nilai. So tekan balik calculator. So you get the answer with the unit. Okay, question B, time taken for the object to reach maximum height. So, time taken of the object, so kita tengok to reach maximum height sama je. V equal to 0. So, you pakai this equation pun you dapat terus. Atau you can nak susah sikit, you pakailah this equation ni. S tu jangan lupa masuk positif 5. U nilai kita dapat tadi lah kat sini. Nilai kita dapat tadi kat sini. Nilai yang sama. So, you get T. So, kalau you guna equation ni, you ada T square. So, you kena guna quadratic dekat your calculator pun boleh set. So, you akan dapat dua jenis value. So, T positif and T negatif. So, T sentiasa positif lah. T negatif mana boleh kan. Semakin lama semakin muda. Saya je boleh. Okay. Question C. Time required the object to return to its original level. Okay. Sebenarnya, bila kita dah anggap no air resistant. Okay. So, kalau kita dah anggap no air resistant. Maksudnya sebenarnya, masa kita pergi naik, masa kita turun tu sama lah. Sebab naik pun tak ada resistance, turun pun tak ada resistance. So kita boleh darab dua je masa kat sini. Okey, ataupun kalau kita nak buat juga, okey, kita buat C macam ni. Okey, tengok kat sini. Return to original. Yang ni saya tengok ada ramai yang hantar jawapan dia buat salah kan. So you pergi positif 5, you turun negatif 5. So, you punya displacement, S tu, kita belajar vektor. So, pergi positif, turun negatif. So, jadi kosong lah. Positif 5, negatif 5. So, S sama dengan kosong. So, S kat sini kosong. Okey, yang lain masuk nilai macam biasa, dapat jawapan. So, T kat sini, sepatutnya jawapan dia dengan T kat sini samalah. Mungkin lari titik perpuluhan sikit. Okey, kalau saya laju, nanti awak ulang-ulang balik. Sebab lama-lama buat video nanti boring kan. Okay, now we go to question number 4. Okay, kita besarkan sikit. Okay, question number 4. Okay, yang ini sama juga. You baca, bila you baca, you highlight. A tennis ball is release. Okay, apa maksud release? Lepas. Lepas kita tak baling, kita tak gunakan energi apa, kita lepas je. So, dia jatuh sendiri. So, means for u equal to 0. From a height of 50 meters, calculate the time taken for the ball to reach the base. Okay, sampai bawah. So, kita tengok lukis. Cuba lukis the situation. This is 50 meter. So, you letak kat sini, you release. You release means kat sini, apa jadi? U equal to 0. Okay. B, velocity of the ball just before hitting the base of the building. Okay, masa dia sikit lagi nak jatuh tu, berapa velocity dia? Okay, then, okay, velocity before hit the base. Vertical distance pass at third second. Okay, masa kita lepas ni, dia nak jatuh ni. Kita lepas-lepas, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Okay, 3 saat berapa tinggi dia dari sini. Okay, so vertical distance kita nak ambil dari sini pun boleh. Ataupun nanti 50 kita tolak sini lah. Kita dapat jawapan tinggi di sini. Okay, so make sure you clear. Faham soalan. Tak faham soalan, try to sketch. Tak payah lukis bangunan cantik-cantik. Okay, sketch macam ni je. So, we go back to the concept. Konsep dia macam biasa. Balik pada soalan. Okay, so yang ini paling penting. Sebab dia kata ball is released. So, U equal to 0. Lepas tu bola ni ke atas ke bawah awak release. Dia jatuh. So, dia jatuh. So, kita punya S is negatif lah. Negatif 50 meter. Kenapa negatif? Sebab ke bawah. Okay, so U equal to 0. So, masuk kat sini U equal to 0. Ini kosong. Okay, dah jadi kosong. So, S masuk negatif 50. Okay, so dapat jawapan. Settle. Okay, sama juga. Soalan B, velocity just before hit the base. So, masa dia jatuh kat sini, kita tengok, kita nak guna equation V. Sebab nak cari velocity sebelum dia jatuh. So, nak guna equation ni, U tadi kita dah tahu dah kosong, release. Settle. S, negatif juga sebab dia tengah turun. So, S dapat negatif 50. So, dapatlah V. Okay, tak susah kan? Fizik itu mudah, insyaAllah.
Okey. G ni ya, jangan gatai masuk negatif lagi ya. Masuk terus. Okey, then vertical distance when t equal to 3 second. So dah bagi t equal to 3 second. So kita nak cari S lah. Okey, so masuklah 3 second kat sini. Masuklah 3 second kat sini. So kita start kat sini. So awak dapat jawapan untuk ni. Okey, awak dapat jawapan untuk ni. Tinggi keseluruhan semua ni 50 meter. So 50 meter kita tolaklah bahagian ni. Okey, dapatlah jawapan ni. Okey, so awak tengok dalam 10 minit kita dah boleh settle. So cuba buat balik, check balik jawapan awak, check balik dia punya unit. Okay, so thank you. See you again on next lesson.